Comprehension Series 5 എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Now, how to approach the reading comprehension questions, the why question. In the why question, you are required to give reasons, provide explanations, and give evidence for an answer. It is essential, therefore, to look out for a word that show cause, effect, and purpose in order to arrive at the answer. ഇപ്പോൾ ഒരു why question, മിക്കവാറും നമ്മൾ comprehension passage MCQ based comprehension passage നമ്മൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരും, എന്താണ് ഇതിന്റെ പിറകിൽ, why, what is the reason. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റീസൺ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില വേർഡ്സിനെ തേടേണ്ടി വരും. Which are those words? Cause words. Cause words signal the cause or reason for an event or an action. ഒരു ഇവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്ന വേർഡ് ആണ് cause word. Effect words. ചില വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും. ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്, എന്താണ് അതിന് ഉണ്ടായത്, ആ ആക്ഷൻ കാരണം എന്ത് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി, അതാണ് ഇഫക്റ്റ് വേർഡ്സ്. പർപ്പസ് വേർഡ്സ്. They indicate the reason for an event or an action. ഒരാള് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് ആ കാര്യം ചെയ്തേ, അതാണ് പർപ്പസ് വേർഡ്സ്. അതായത് വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ 3 വേർഡ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. കോസ്, അത് നടക്കാനുള്ള കാരണം. ഇഫക്റ്റ്, അത് നടന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്തായി. പർപ്പസ്, അത് ചെയ്യേണ്ട പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം. സോ ഈ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, now നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. What is the author's purpose in writing the second paragraph? To persuade people to play chess. To explain the rules of chess. To compare different types of games. To explain the rules of chess. To talk about game pieces. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ ഉടനടി അത് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ what is the author's purpose in writing the second paragraph? We can just revisit. നമുക്ക് വേണേ ഒന്നും കൂടി റീവിസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് പിന്നീട് വന്ന് വായിക്കാൻ. So what is the author's purpose in writing the second paragraph? This is the second paragraph. This is the first one. Second paragraph. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള purpose? അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഇത് വായിക്കാം. Chess is a 2-player game. One player uses the white pieces, the other uses the black pieces. Each piece moves in a special way. One piece is called the king. Each player has one. The players take turns moving their pieces. If a player lands on a piece, he or she takes it. The game ends when someone loses their king. There are a few more rules, but those are the basics. ഇപ്പോൾ ഇത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. എപ്പോഴാണ് ഇല്ലാത്തത്? നിങ്ങളുടെ മെയിൻ വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you have already underlined the main words and you have the acronym ready, എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാൻസിൽ തന്നെ അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ആരോ എന്നോട് ആൻസർ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു ആൻസർ? To explain the rules of chess. The rules of chess. To explain the rules of chess. To perceive. നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കേണ്ടിയുണ്ട്. To persuade people to play chess, to compare different types of games, to explain the rules of chess, to talk about game pieces. So ഇതിന്റെ purpose ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. What is the reason why he is telling people about them? He wants people to play chess. So ഇവിടെ cause, reason and purpose, ഈ 3 ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. Why he was telling you more about the rules? Because he wants people to play chess. Which is not a reason that chess is a good workout for the mind according to the text. Now you have to think, which is not a reason. Question വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. Which is not a reason that chess is a good workout for the mind according to the text. Good chess players take a lot of risk. Good chess players think about what will happen next. Idu പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Good chess players take a lot of risks. Good chess players use their brains. Good chess players take their time. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച പാസേജിൽ നമുക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്? Good chess players use their brains. Use their brains എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, വേറെ they take their time എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Yes, teacher. So which is not a reason that chess is a good workout for the mind. അപ്പോൾ not a reason ആണ്. Think about what will happen next. അതാണോ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ? അതോ there is a tie up between these two questions? Good chess players think about what will happen next, or good chess players take a lot of risks? ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ഇപ്പൊ ടൈ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്? ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഗുഡ് ചെസ് പ്ലേയേഴ്സ് തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്.
What will happen next? പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഒരു ചെസ് പ്ലെയറിന് എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. പക്ഷെ if they are taking a lot of risk എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു reason ആവാം. This is not a reason that chess is a good workout for the mind എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം maybe because people are taking a lot of risk or the players are taking a lot of risk. Followed? So good chess players take a lot of risk. അത് കാരണം chess is a good workout of the mind എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. So this is not a reason. You have to read the question several times and go through the options to understand what the correct answer is. കാണുന്ന പോലെ simple ആയിരിക്കില്ല. Options are very, very close. So MCQ questions are like a double-edged sword. You have to be very clear with the concepts and your approach. Your approach വളരെ വളരെ tactful ആയിരിക്കണം. And you have to use your common sense. Okay. How long have people been playing chess? ഇതൊരു direct question ആയിരിക്കും. Over 100 years? Over 500 years? 500 years. Over 1000 years? Over 500 years. നമ്മൾ ഇത് already mark ചെയ്തിരുന്നതാണ്. Over 500 years. Over 500 years is the correct answer. Very good. Where did the game that chess is based on come from? Europe, America, India, all of these? India. India. So, ഇതൊക്കെ direct questions ആണ്. This can be easily found in the comprehension passage. Which best describes the main idea in the fourth paragraph? Fourth paragraphലെ main idea എന്താണ്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു fourth paragraphലെ ഏതാണ് main idea എന്ന്? Let's look back. Teacher, this paragraph. Does anyone have it? So this is the first, second, third, fourth. What was the most important thing here? Teacher, Talks about blitz chess. Blitz chess. Yes, blitz chess. So now let's come back to the question. So what is the main idea in the fourth paragraph? This paragraph argues that players should think less. This paragraph explains how blitz chess is played. This paragraph explains time clocks work. And this paragraph describes many different ways to play chess. So the Teacher, easy this to paragraph This explains paragraph how explains how blitz chess is How played. chess Okay. is played. That is very clear. So when you're approaching a question like this, first and foremost, you should look for those questions which are very silly. Which are the most silly answers here? The paragraph argues that players should think less. That is the most silly. Any other? So that can easily be the most silly answer. നമുക്ക് easily discard ചെയ്യാം. പിന്നുള്ളത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ്. Does the paragraph talk about how the clock works? No. No. So you can easily discard that. Then there are options like it talks about how blitz chess is played. It talks about different ways to play chess. So which is most correct? B, the paragraph explains how. Yes. So that's how it goes. So the second answer is correct. This paragraph explains how blitz chess is played. How does a game of chess end according to the text? One player takes all of the other players' pieces. One player makes it to the end of the board. One player becomes king. One player loses his or her king. So One player Teacher, one loses player his or loses her his king. His or her king. So you feel that this is the most correct answer, and it is. So that gives you a very clear idea that you have read or understood the text very carefully. Very good. Which happened first? Now this kind of questions also come up in the exam where a sequence of the events are very important. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സീക്വൻസസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് വിൽ സേവ് യുവർ ടൈം. റീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും. പക്ഷെ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് try to mark these kinds of events whenever a paragraph is given to you. So let's look into the options. Computers did not play chess well. Deep Blue won an important game. Cell phones got good at playing chess. Deep Blue took up a whole room. ഇതിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഏതാണ് വന്നത്? Computers did not play chess well. Computers did not play chess well. Computers did not play chess well. അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. That's the most correct answer. Very good. Going. How is blitz chess different from regular chess? Each player has 2 kings. Players are blindfolded. Players only have 10 minutes to play. Players start from a random position. Players only have Players 10 only minutes to have play. 10 minutes to play. Yes. Players ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും
correct? Only have 10 minutes to play. So ഇതിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും സിലി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ്? Each Each player player has has two two kings. kings. Each player has 2 kings is silly. Are they blindfolded? No. No. ഈ blindfolded എന്ന വേർഡ് അവിടെ പാസേജിൽ എങ്ങും ഇല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് they start from a random position. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? No. No. അപ്പോൾ 10 minutes to play തന്നെയാണ് most correct answer. If it's your turn in blitz chess, what happens when you hit the clock? So if blitz chessന്റെ ആ paragraph നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can easily find the answer. Let us read the option. Both your clock and the other person's clock keep running. The other person's clock stops running and yours starts. Both clocks stop running. Your clock stops running and the other person's clock begins. ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും So നമ്മൾ your clock stops running Your and clock other stops person's running clock and the other person's clock begins. begins. This is most correct answer. That's right. അത് തന്നെയാണ് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ. So this was clearly written in the passage. When did a computer first beat a strong human player in chess? You can easily refer 1997. 1997 ആണോ 1970 ആണോ എന്നൊരു ടൈ ഉണ്ട്. So which one is most correct? 1997. 1997ലാണ് ബ്ലൂ അല്ലെ, ബ്ലൂ ആദ്യം ഒരാളെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2006 ഒരു സെൽഫോണിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പിൽ 1970 എന്നൊരു ഡേറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ 3 ഡേറ്റ്സ് അവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. ഇത് ടോട്ടലി റോങ് ആണ്. സോ വിത്തിൻ ദിസ് 3 യു ഹാവ് ടു അഗെയിൻ റീവിസിറ്റ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെരി ഷുവർ ആൻഡ് ചെക്ക്. അപ്പോൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാസേജ്.